Okay, guys. Okay, guys. Today's lecture on gravitation. Today's lecture on gravitation. ఈరోజు మనం గ్రావిటేషన్ గురించి చెప్పుకుందాం. టాపిక్ గ్రావిటేషన్. గ్రావిటేషన్ అనే చాప్టర్ మీకు ఫస్ట్ 9th క్లాస్లో వస్తుంది, అండ్ నెక్స్ట్ దాని తర్వాత ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది, దాని తర్వాత గ్రాడ్యుయేషన్లో వస్తుంది, దాని తర్వాత ఎంఎస్సిలో కూడా వస్తుంది. సో త్రూఅవుట్ ద లైఫ్ గ్రావిటేషన్ చాప్టర్ వస్తుంది, అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ కామన్ నాలెడ్జ్ టు నో. ప్రతి ఒక్కళ్ళు తెలుసుకోవాల్సిన నాలెడ్జ్ ఇది గ్రావిటేషన్ అనేది. ఓకేనా? చూడండి. సో ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ లెక్చర్, ఈ ఫస్ట్ వీడియోలో మనం ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ టు గ్రావిటేషన్ చూద్దాం, అండ్ నెక్స్ట్ తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్లోకి వెళ్దాం. ఓకేనా? సో గ్రావిటేషన్ అనేది ఒకవేళ మీరు నీట్గా కానీ జేఈ కానీ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళైతే, సో దట్ క్వశ్చన్ పేపర్లో మీకు కన్ఫామ్గా దీని నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ కన్ఫామ్ వస్తాయి. సో యూ కెన్ గెట్ 8 మార్క్స్ ఈజీగా చేయొచ్చు. వెరీ వెరీ ఈజీ. ఓకే, నో ఇప్పుడు మీరు పెన్ పేపర్ తీసుకొని నోట్బుక్ చెప్పేది ఫాస్ట్గా నోట్ చేసుకోండి. లెసన్ని ఏ పాయింట్ స్కిప్ చేయొద్దు. మనం ఫండమెంటల్ లెవెల్లో గ్రావిటేషన్ని కంప్లీట్ చేయబోతున్నాం. We are covering this gravitation level at the fundamental level to the advanced level. ఓకేనా? సో డోంట్ స్కిప్, వాచ్ టిల్ ది ఎండ్, చివరి వరకు చూడండి. సో లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, నోట్ డౌన్ ద ఎవ్రీ పాయింట్. మధ్యలో ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే యూ కెన్ ఆస్క్. ఓకే, నౌ రెడీ. నౌ గ్రావిటేషన్ అనే వర్డ్ చూద్దాం. First, coming to the gravitation root word. Gravitation root word. అలాగే ఈ పదం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Where this gravitation word came from? Gravitation అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Root word, it came from the Latin word, and that is gravitas. ఏంటది? గ్రావిటాస్ అనే పదం నుంచి లాటిన్ వర్డ్లో గ్రావిటేషన్ వచ్చింది. సో గ్రావిటాస్ అంటే ఏంటి? ఇట్ మీన్స్ హెవీ ఆర్ వెయిట్నెస్. Gravitas means heavy or weightness. So that is the root word of the gravitation. సో హెవీ, వెయిట్నెస్ అనేది రూట్ వర్డ్ అనమాట. అక్కడి నుంచి మన గ్రావిటేషన్ అనే పదం వచ్చింది. సో వాట్ ఈస్ గ్రావిటేషన్? గ్రావిటేషన్ రూట్ వర్డ్ చూసాం. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ వాట్ ఈస్ గ్రావిటేషన్. లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. గ్రావిటేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ an interaction. Gravity is nothing but interaction between objects that has mass. So this is the simple definition of the gravitation. Gravitation is simply the interaction between objects that has mass. Listen very carefully. So what is this interaction? Interaction అంటే ఏంటి? చూడండి. So something is going on, something is happening between the objects that has mass. The interaction, the action, something is happening between దేని మధ్యలో జరుగుతుంది? మాసెస్, ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ హ్యాస్ మాసెస్. సో ఒక చిన్న సినారియో చెప్తాను చూడండి. నౌ ఒక క్లాస్ రూమ్లో ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఈజ్ దర్. ఇప్పుడు ఆ ఒక్క పర్సనే ఉంటే, క్లాస్ రూమ్లో ఒక పర్సనే ఉన్నారు,
only one person is there. Can he communicate with another person? అతను ఇంకొకరితో కమ్యూనికేట్ మాట్లాడగలరా? నో, హీ కాంట్. మాట్లాడలేదు. ఎందుకని? దెర్ ఈజ్ నో అదర్ పర్సన్. ఇంకో పర్సన్ లేడు. సో హీ క్యాంట్ ఇంటరాక్ట్ విత్ అనదర్ పర్సన్. ఇంకో పర్సన్ని అతను ఇంటరాక్ట్ చేయలేడు. ఓకేనా? ఎందుకని? ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ఉన్నాడు. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యాపెన్ ద ఇంటరాక్షన్, సో ఇంటరాక్షన్ అనేది జరగాలి అంటే దేర్ ఈజ్ మస్ట్ బి మోర్ దెన్ వన్. ఇంకొకరు ఉండాలి, అంటే ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఉండాలి. సపోజ్ అనదర్ పర్సన్ ఈజ్ దేర్, ఇంకొక అబ్బాయి ఉన్నాడు. నౌ దే బోత్ కెన్ కమ్యూనికేట్. నౌ ద ఇంటరాక్షన్ హ్యాపెన్స్. సో సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో మోర్ దెన్ వన్, ఒకరి కంటే ఎక్కువ ఉన్నప్పుడే ఈ ఇంటరాక్షన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ నౌ సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. ఓకే, దాన్నే మనం ఇంటరాక్షన్ అన్నాం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అదేంటిదో మనకు తెలియదు. సంథింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. వాళ్ళు ఏదో మాట్లాడుకోవడమో, లేకపోతే ఒకరికి ఒకరు ఏదైనా ఇసిరేసుకోవడమో, క్యాచింగ్, సంథింగ్ ఈజ్ ఇంటరాక్షన్ హ్యాపెనింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. సో సేమ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు ఇంటరాక్షన్ అంటే ఏందో? ఇంటరాక్షన్ అర్థమైందా? సో ఇంటరాక్షన్ జరగాలంటే దేర్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్. ఒక్క సింగిల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఇంటరాక్షన్ జరగదు. మోర్ దెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ద ఇంటరాక్షన్ హ్యాపెన్స్. సో మళ్ళీ డెఫినేషన్ రండి. Gravitation is an interaction between objects that has masses. Suppose ఇక్కడ ఒక మాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. There is a ball with mass m. And there is another ball, heavy ball with mass capital M. ఇప్పుడు ఇది ఒక ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ an ఆబ్జెక్ట్ with mass of m. Now there is another object with mass capital M. Okay, now చూడండి. Now objects ఉన్నాయా? So there are two objects ఉన్నాయా? Now they both has objects that has mass. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మాస్ ఉందా? ఎస్ ఉంది. ఈ ఆబ్జెక్ట్ కి మాస్ ఉందా? ఎస్ ఉంది. సో now if the objects have the masses, there is an interaction between them. So something is happening between them. We don't know what is that interaction. So listen carefully. ఈ టూ మాస్ పార్టికల్స్ ఎప్పుడైతే ప్రజెంట్ అయినాయో, there is something going on between them. So this object is doing something to that object. ఈ మాస్ ఆబ్జెక్ట్ దీన్ని ఏదో చేస్తుంది. సంథింగ్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ టు దట్ ఆబ్జెక్ట్. అండ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో డూయింగ్ సంథింగ్ టు దిట్ ఆబ్జెక్ట్. ఈ రెండు ఒకదాన్ని ఒకటి కమ్యూనికేట్ అవుతున్నాయి, ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఓకేనా? సేమ్ లైక్ దిస్ సినారియో. ఈ అనాలజీలో మీరు కానీ చూసినట్లయితే, సో దీస్ టూ పర్సన్స్ ఇంటరాక్టింగ్. ఓకేనా? సో ఇతను మాట్లాడే దాన్ని బట్టి ఇతని స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో బై డూయింగ్ సమ్ ఇంటరాక్షన్స్ there are some changes going on. సో వీళ్ళిద్దరు మాట్లాడుకోవడం వల్ల ఇతని మైండ్ చేంజ్ అవ్వచ్చు అండ్ ఇతని మైండ్ కూడా చేంజ్ అవ్వచ్చు. సో దేర్ ఈస్ బై ఇంటరాక్షన్ there might be a change. So something is changing. సో ఈ ఇంటరాక్షన్ అనేది ఏంటిది, ఈ చేంజ్ అనేది ఏంటిది మనం డీటెయిల్గా చూద్దాం. డోంట్ వరీ, ఇప్పుడే నేర్చుకుందాం మనం. సో ఇదంతా కాసేపు పక్కన పెడదాం. నౌ రిమూవ్ దిస్ చేంజ్. కాసేపు చేంజ్ని పక్కన పెట్టండి. సో వాట్ ఈస్ ద ఇంటరాక్షన్? Something going on between them. This interaction between the two masses objects explained by
టూ ఫేమస్ సైంటిస్ట్, టూ ఫేమస్ ఫిజిసిస్ట్, ఇద్దరు సైంటిస్టులు ఈ ఇంటరాక్షన్ గురించి చెప్పారు. టూ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ అబౌట్ ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ మాస్ ఆబ్జెక్ట్స్. వాళ్ళు ఎవరో కాదు, మీ అందరికి తెలిసిన వాళ్ళే. సో ఇద్దరు టూ డిఫరెంట్ యూనిక్ స్టైల్స్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఐజాక్ న్యూటన్. The second one is Albert Einstein. సో ఇంటరాక్షన్ ఏం జరుగుతుంది, సో ఆ రెండు మాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఏం జరుగుతుంది అనేది ఈ టూ సైంటిస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఓకేనా, ఇద్దరు సో మెనీ రెవల్యూషనరీ థియరీస్ని ప్రపోజ్ చేశారు. ఓకేనా, సో కమింగ్ టు హియర్ ఈ ఇంటరాక్షన్ని ఐజాక్ న్యూటన్ ఒక థియరీతో ప్రపోజ్ చేశాడు. ఆ థియరీ మీ అందరికి తెలిసిందే, దట్ ఈజ్ యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్. So this is the revolutionary theory proposed by an Isaac Newton to explain the interaction between the masses. Now what Isaac Newton said about this? So Albert Einstein special relativity of theory undi and the general relativity of theory. General relativity of theory. So in general relativity of theory law, Albert Einstein explained the interaction between these two mass objects. So ఈ రెండింటి కంక్లూజన్ చూద్దాం. ఆ ఇంటరాక్షన్ ఏంటిదో యూనివర్సల్ లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ వల్ల ఏం చెప్పారంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫోర్స్. అండ్ జనరల్ రిలేటివిటీ ఆఫ్ థియరీ బట్టి వాట్ ఈస్ దట్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ద మాసెస్ అనేది ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఏం చెప్పారంటే ద ఇంటరాక్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ స్పేస్ అండ్ టైమ్ curvature. Space time and curvature. So Isaac Newton said this interaction is happening because the interaction is the force. There is a force between that objects acting. There is a force between them అని చెప్పి ఇతను అన్నాడు. బట్ ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టీన్ ఏం చెప్పారంటే there is space time curvature between those masses. సో మీకు ఈ రెండు ఇంకా సింపుల్గా అర్థం అవ్వాలంటే గుర్తుపెట్టుకొని జాగ్రత్తగా. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే మనం ఈ రెండు మనం ఉపయోగిస్తాం. ఈ రెండు మనం ఉపయోగిస్తాం. సో ఈ రెండింటి థియరీని ఎట్లా ప్రపోజ్ చేశారో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. హౌ దే ప్రపోజ్డ్ దీస్ టూ థియరీస్. సో వై ఐజాక్ న్యూటన్ ఫోర్స్ ని ప్రపోజ్ చేశాడు అండ్ వై ఆల్బర్ట్ ఐన్స్టైన్ ప్రపోజ్ స్పేస్ టైమ్ కర్వేచర్ ఎందుకనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. నౌ జస్ట్ బిఫోర్ వి డిస్కస్డ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ చేంజ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఏదో మారుతుంది. సో ఇందాక చెప్పుకున్నాక మనం సంథింగ్ ఈజ్ చేంజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటరాక్షన్ జరగడం వల్ల కన్ఫామ్గా చేంజ్ అయ్యింది. సో అందరికీ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ లా ఆఫ్ మోషన్ తెలుసు. సో ఏదో ఒక ఇంటరాక్షన్ జరిగింది ఒక ఆబ్జెక్ట్ మీద ఇంటరాక్షన్ జరిగింది. సో దెర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఎప్పుడైతే ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ దాని మీద యాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ చేంజెస్. సో సేమ్ లైక్ దట్ ఎప్పుడైతే ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుందో there are some changes happening. That changes are
physical changes. Physical changes, and that means all the physical property changed. All the physical properties are changed. All the physical properties are changed. Why? Because of this interaction. The physical properties are changed. What are those physical properties? List. So there might be speed and acceleration, and next motion and direction, and there is an energy change between them, and there is an light energy, and there is changing time. And next there is changing the field. Also. So like that, there are so many changes. Physical properties అన్ని చేంజ్ అవుతున్నాయంట. Because of this interaction, physical properties are changing. Because of this interaction. మనం చెప్పుకున్నాం కదా, మాస్ m1 అనే మాస్ ఉంది ఇక్కడ. సో హియర్ m2 అనే మాస్ ఉంది. Here m1 అనే మాస్, here m2 అనే మాస్. సో because of this interaction between them, ఈ రెండింటి ఇంటరాక్షన్ వల్ల స్పీడ్ చేంజ్ అవుతుంది, యాక్సిలరేషన్ చేంజ్ అవుతుంది, మోషన్, ద స్టేట్ ఆఫ్ మోషన్ ఈస్ చేంజింగ్, అండ్ ద డైరెక్షన్ చేంజింగ్, ఎనర్జీ చేంజింగ్. సో మచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ చేంజింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. Everything is changing by this interaction. So in order to find this change, ఈ చేంజ్ ని కనుక్కోవడానికి they proposed these theories, universal law of gravitation and the space-time curvature. చూడండి, ఆ చేంజ్ కనుక్కోవడానికి, సో స్పీడ్, యాక్సిలరేషన్, మోషన్, డైరెక్షన్, ఎనర్జీ, సో వీటికి చేంజ్ కనుక్కోవాలంటే there must be force. There must be a force. Without force we can't find the change between these. If the speed of something changes, the direction changed, it is only changed because of the force. Newton's laws of motion law already తెలిసిన విషయం మనకి. So what Isaac Newton proposed is, if the physical state or the shape also changes, the shape of the object also changes, the something physical property of the something changing between them, there must be a force acting on that object. So we have to find that force. Suppose take the acceleration. So acceleration formula మనకి తెలిసింది, A equal to F by m. The acceleration changed because there is force acting on that mass. ఈ మాస్ పార్టికల్ మీద ఫోర్స్ అప్లై అయితేనే యాక్సిలరేషన్ చేంజ్ అవుతుంది. యు అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్ రైట్ నౌ. ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ అనేది మాస్ మీద పడుతుందో, దెన్ ది యాక్సిలరేషన్ చేంజెస్. సో వీటి మధ్యలో చేంజెస్ ని కనుక్కోవడానికి Isaac Newton proposed there is a force acting on these. There is a force. Interaction ఏంటిది? It is an force. There is an force acting between these two to change these. So దీని చేంజ్ కనుక్కోవాలంటే మనం కన్ఫర్మ్ గా ఫోర్స్ అనేది కనుక్కోవాలి. వితౌట్ ఫోర్స్ దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దీస్ ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పి సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ చెప్పాడు. బట్ సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ failed
టు నో ద చేంజ్ బిట్వీన్ దీస్. వీటి చేంజ్ కనుక్కోవడానికి హీ ఫెయిల్ బికాజ్ ఇవన్నీ క్లాసికల్ న్యూటోనియన్ మెకానిక్స్. ఇవన్నీ ఈ ప్రాపర్టీస్ అన్నిటిని మనం ఎక్కడ కనుక్కుంటాం? All these properties we learn and find in classical mechanics only. So classical mechanics are based on the forces, but he can't explain the change in light energy and time. Everything he can't explain. So now the Einstein proposed it is nothing but a geometry. Geodesics ani something. So nothing but this mass causes something change in the space time ఆ షీట్. మీకు ఒక ఎనాలజీ ఉంది, మనం దీని గురించి ఫ్యూచర్లో నేర్చుకుందాం. స్పేస్ టైం అనేది కర్వ్ అవుతుందని, ఈ మాస్ వల్ల స్పేస్ టైం కర్వ్ అవుతుందని చెప్పి ఆ స్పేస్ టైం కర్వేచర్ ద్వారా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ జామెట్రీ అని వీ క్యాన్ ఫైండ్ ఇట్ విత్ జియోడెసిక్స్ అని చెప్పి సర్ ఐజాక్ న్యూటన్ అనేది కనిపెట్టాడు. సో దీస్ చేంజెస్ బ్లాక్ హోల్ కానీ లైట్ all these, and there are some heavy masses. Black holes are the heavy masses. Force can't explain the interaction between those black holes masses. Black hole ki చాలా పెద్ద masses ఉన్నాయి. So this force can't explain the interaction between these black holes. So Isaac Newton space time curvature ni explain చేశాడు. And next, this space-time curvature also explains when object traveling with a speed of light. ఎప్పుడైతే ఆబ్జెక్ట్ విత్ మాస్ ఆర్ వితౌట్ మాస్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ తో ట్రావెల్ అవుతుందో, దాని గురించి అది కూడా ఫోర్స్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. బట్ ద స్పేస్ టైమ్ కర్వేచర్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద పాత్ ఆఫ్ ద లైట్ ఆల్సో. ఇట్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ద పాత్ ఆఫ్ ద లైట్. ఎవ్రీథింగ్ will be explained here. And not only this also explains the classical mechanics. Same ఇక్కడ path of light ఎట్టయితే దీని ద్వారా కనుక్కున్నామో, the same path of object also can be determined with these. So but all of are using only the classical mechanics because it is very easy to calculate and approximately very accurate ఇది. So all of us are using this property only. Okay, I think you understand very clearly. So మనం ఫస్ట్ ఈ ఇంట్రడక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ దట్ ఫోర్స్. ఆ ఫోర్స్ని మనం చూస్తాం. దట్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ ఫోర్స్ని మనం స్టడీ చేస్తాం. ఆ ఫోర్స్ ఏందో మనం స్టడీ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్ దట్ ఈస్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ దీస్ మాస్ బాడీస్. వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ దీస్ మాస్ బాడీస్ని మనం ఇప్పుడు స్టడీ చేస్తాం. అండ్ దాని తర్వాత ఈ ఫోర్స్ వల్ల చేంజ్ అయిన స్పీడ్ని, యాక్సిలరేషన్ని, మోషన్ని, డైరెక్షన్ని, ఎనర్జీని, షేప్ని అండ్ ద గ్రావిటేషనల్ ఫీల్డ్ ఎట్లా క్రియేట్ అయింది, ఎవ్రీథింగ్ వి విల్ కవర్. ఫోర్స్ కనుక్కుంటాం. అండ్ ఈ ఫోర్స్ వల్ల చేంజ్ అయిన ఈ చేంజ్ని కూడా మనం కనుక్కుంటాం. ఈ క్లాసికల్ మెకానిక్స్ అన్ని కనుక్కున్నాక పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ, గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్, చేంజ్, మోషన్ ఆఫ్ ద ఆర్బిట్ అన్ని కవర్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ వీ విల్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి నెక్స్ట్ చేంజ్ ఇన్ దీస్ కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో ప్రతిదీ నోట్ డౌన్ చేసుకొని క్లారిటీగా ఎండ్ దాకానండి. సో నౌ ఈ ఫోర్స్ ఏందో మనం కనుక్కుందాం.
ఓకే, నౌ ఆ ఫోర్స్ ఏందో మనం కనుక్కుందాం. సో రిమెంబర్ వాట్ ద ఐజాక్ న్యూటన్ సెడ్. ఐజాక్ న్యూటన్ ఏం చెప్పాడు? సో ఇప్పుడు దీని మోషన్ చేంజ్ అయింది. ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది. ఎప్పుడైతే నేను ఈ మార్కర్ నేను వదిలేస్తానో ఇట్స్ టెన్స్ టు ఫాల్ డౌన్ కింద పడిపోతుంది మార్కర్. ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ చేంజింగ్ అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆల్సో టువర్డ్స్ డౌన్. సో ఐజాక్ న్యూటన్ ఏమంటాడంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవ్వాలంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ ఫోర్స్. ఐజాక్ న్యూటన్ ఏం చెప్పాడు? ఇఫ్ change in physical property change in physical property can only done by physical force acting on the object. ఐజాక్ న్యూటన్ ఏమంటారంటే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవ్వాలంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ ఫిజికల్ ఫోర్స్ అట్రాక్టింగ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. ఇప్పుడు ఇదే మైండ్లో పెట్టుకొని జాగ్రత్తగానండి. ఫిజికల్ ఫోర్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ మీద అప్లై అవ్వాలన్నారు. Now I will take this is an earth. ఇది ఎర్త్ అనుకుందాం. ఎర్త్ హ్యాస్ మాస్ m. సో ఇది ల్యాండ్. I have a box here with mass m. ఇప్పుడు what happens to this box? First let me say clearly. I will revise the topic again, right? Starting lo meeku analogy cheppanu. I think you remember it. Now, let's take a box. నా దగ్గర ఒక బాక్స్ ఉంది with mass m. So a box ఉంది అంతే. There is only a single mass object. Now ఇప్పుడు సింగిల్ మాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే ఏదన్నా చేంజ్ అవుతుందా? దేర్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ ఎనీథింగ్. ఈ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. ఆల్ దీస్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ రిమైన్ సేమ్. దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ. బాక్స్ మాస్ అంతే ఉంది. నౌ ఇప్పుడు దెర్ ఈస్ another mass. Let's take earth or something, anything. There is another mass. Now listen carefully. నేనేం చెప్పాను? More than one object ఉంటే the interaction begins to happen more than one. ఒకటి కంటే ఎక్కువ ఉందా? So the interaction, because of this interaction there is a change in this object physical property. Because of this mass the direction changes, the speed changes, the velocity changes because of this mass. ఎప్పుడైతే ఎర్త్ దగ్గరకు వచ్చిందో ఇది now it tends to fall to the earth. ఏమవుతుంది? ఎర్త్ లోపలికి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తుంది. because of this mass this box is moving toward the earth. అంతేనా? సో ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవ్వాలంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ ఫిజికల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. బట్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఏం చెప్పారంటే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల దిస్ ప్రాపర్టీ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతుంది. బట్ దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్. మధ్యలో ఏమైనా కనెక్షన్ ఉందా? దెర్ ఈస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ దెమ్. దెర్ ఈస్ నో రోప్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. దెర్ ఈస్ నో రబ్బర్ బ్యాండ్. దెర్ ఈస్ నథింగ్. కాంటాక్ట్లెస్. దిస్ ఆబ్జెక్ట్ is not contact with this mass. This mass particle
ఈజ్ నాట్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ దిస్ మాస్ పార్టికల్, ఈ రెండు అసలుకి కాంటాక్ట్లోనే లేవు, then how the force is acting on that? Then how the force is acting on that? This is the great scenario. You have to understand this. You have to understand this. ఇది మాస్ పార్టికల్ ఏం, ఇది మాస్ పార్టికల్ ఏం, ఈ రెండు కాంటాక్ట్లో లేవు. సో దెర్ ఈస్ నో ఫిజికల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. సో దెర్ ఈస్ నో ఫిజికల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్. ఫిజికల్గా అసలు ఇది యాక్ట్ అవ్వట్లేదు. బట్ ఫిజికల్గా యాక్ట్ అవ్వకపోయినా దిస్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చేంజింగ్. ఫిజికల్గా ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వకపోయినా ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్ చేంజింగ్. అండ్ దిస్ ఫోర్స్, ఈ మధ్యలో కాంటాక్ట్ లెస్ ఫోర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఐజాక్ న్యూటన్ ఏం చెప్పారంటే యాక్షన్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్, యాక్షన్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్. సో దిస్ ఇంటరాక్షన్ హ్యాపెన్ విత్ సమ్ డిస్టెన్స్. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఇంటరాక్షన్ అనేది ఒక డిస్టెన్స్ ఉన్నప్పుడే జరుగుతుంది. ద ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ, ద యాక్షన్ హ్యాపెనింగ్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ వితౌట్ మేకింగ్ కాంటాక్ట్. ఈ రెండు మాస్ పార్టికల్స్ రెండు టచ్ అవ్వకుండానే ద ఫోర్సెస్ ఆర్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. అండ్ ఈ ఫోర్స్ని యాక్షన్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ అని చెప్పారు. ఎవరు? ఐజాక్ న్యూటన్ చెప్పాడు ఫోర్స్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ the forces are acting. At a distance the forces are acting. ఫస్ట్ పాయింట్ క్లాసికల్ మెకానిక్స్. ఫస్ట్ మనం చూస్తుంది క్లాసికల్ మెకానిక్స్ డీల్ చేసిన తర్వాత జనరల్ రిలేటివిటీకి వెళ్దాం. సో ఫస్ట్ గ్రావిటేషన్లో ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు నేర్చుకుంది ఇట్ ఈజ్ అన్ ఫోర్స్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంది? నాన్ కాంటాక్ట్ ఫోర్స్, నాన్ tangible force. And the next point is what type of force? A type of force. Listen very carefully. A type of force. So అది కూడా కవర్ చేసుకుందాం జాగ్రత్తగానండి. ఎప్పుడైతే ఎర్త్ మీద ఒక ఆబ్జెక్ట్ పెట్టామో దట్ ఆబ్జెక్ట్ టెండ్స్ టు ఫాల్ టువర్డ్స్ ద ఎర్త్. ఆబ్జెక్ట్ ఎర్త్ వైపు ఫాలో అవ్వాలని ట్రై చేస్తుంది. వై? బికాస్ ద ఎర్త్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ దట్ ఆబ్జెక్ట్. ఎర్త్ అనేది ఆ మాస్ పార్టికల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. ఎర్త్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ దట్ మాస్ పార్టికల్ డౌన్ బోర్డ్. ద ఎర్త్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్. ఏం చేస్తుంది? ద ఎర్త్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్. It is attracting. So this gravitation is an force of attraction. This is an force of attraction. So this gravitation force is an force of attraction, always pulling force. Remember directly, bits lo adina మీరు డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. The gravitational force is always pulling force. Always attraction happens. Two magnets ni opposite poles తో పెడితే ఏమవుతుంది? If I place two magnets with opposite poles, ఏమవుతుంది? They both attract each other. If I place the magnets same pole పెడితే ఏమవుతుంది? రిపెల్ అవుతుంది. So that magnetic force has a repulsive force and the attraction force. ఆ magnetic force కి రెండు ఉన్నాయి. But in this case, the gravitational force is only the force of attraction. You have to remember that directly. Only the pulling force. Next thing is gravitational force is one of the fundamental forces. Gravitational force is one of the fundamental forces. You know the four fundamental forces, right? There are four fundamental forces
విచ్ గవర్న్ ద హోల్ యూనివర్స్. మొత్తం విశ్వం, ప్రపంచం మొత్తం ఆ 4 ఫోర్సెస్ వల్లే కంటిన్యూ అవుతుంది. వితౌట్ దీస్ 4 ఫోర్సెస్ దేర్ ఇస్ నథింగ్ గోయింగ్ బిట్వీన్ దెమ్. ఒకసారి ఆ 4 ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ అంటే గుర్తు చేసుకోండి. 4 ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఏంటియో ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకోండి. రిమెంబర్, డైరెక్ట్ చెప్తున్నాను. ద ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ ఈజ్, వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ ఫండమెంటల్ ఫోర్స్? Gravitational force. And next fundamental force is, yes, weak nuclear force. And next is electromagnetic force. And the next is strong nuclear force. రాస్తాను, I will write it down. మీరు రాసుకోండి. ఏని నోట్ చేసుకున్నారా? ఇంకా వెళ్తాం, డీటెయిల్గా వెళ్తాం. మనం బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ గీయాలి. దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఇస్ దేర్. నేర్చుకుందాం, ఫాస్ట్గా రాసుకోండి. వన్ ఆఫ్ ద ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్. What are these fundamental forces? So what are the fundamental forces? The 4 fundamental forces. There are 4 fundamental forces. And 4 fundamental forces. The first one is gravitational force. And the second one is electromagnetic force. Second one is the electromagnetic force. And the third one is, remember very carefully, weak nuclear force. The fourth one is strong nuclear force. So listen carefully. Because of these 4 fundamental forces, the universe is structured in a way that they act together. ఇవన్నీ కలిసి పనిచేస్తాయి అన్నమాట. All these forces are danced together in a best choreographical way. అన్ని కలిసి ఒక సిస్టమాటిక్ వేగా అన్ని కలిసి పనిచేస్తాయి. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ స్మాల్ మైన్యూట్ ఎర్రర్ బిట్వీన్ దెమ్, వీటిలో ఒక్క స్మాల్ మైన్యూట్ ఎర్రర్ ఉన్నా కానీ దెర్ ఈస్ నో యూనివర్స్, దెర్ ఈస్ నో ఎయిర్, దెర్ ఈస్ నో యూ అండ్ దెర్ ఈస్ నో మీ. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఈ 4 ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ మన చుట్టూనే జరుగుతూ ఉంటాయి. ఓకేనా? బట్ వీటి గురించి అంత డీప్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయం. దిస్ ఈస్ అవుట్ ఆఫ్ ద చాప్టర్. తర్వాత మనం నేర్చుకుందాం. సో గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, among these four forces, gravitational force is the weakest force. ఏమి ఎందుకు చెప్తానంటే ఇట్ మే బికమ్ MCQs లో రావచ్చు. అమాంగ్ ద 4 ఫండమెంటల్ ఫోర్సెస్ ఏది వీకెస్ట్ ఫోర్స్ అని చెప్పి రావచ్చు. ఎందుకంటే ఈ చాప్టర్ చదువుతున్నాం కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దిస్ పాయింట్ ఆల్సో. అమాంగ్ దీస్ 4 fundamental forces, gravitational force is the weakest force. ఒకసారి నేను డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో రాస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ gravitational force is the weakest force, and then next weak nuclear force, and then next electromagnetic force, and then next strong nuclear force. So this is the order. Among these, weakest is the gravitational force, and the strongest is the what? Strong nuclear force.
And the next point is these two forces have a long and infinite range. ఈ రెండు ఫోర్సెస్ ఒకదాని మీద ఒకటి రెండింటి మధ్యలో ఈ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవ్వడానికి ఇంకా చాలా డిస్టెన్స్ ఎక్కువ దూరం ఉన్నా కానీ ఎక్కువ రేంజ్ ఉన్నా కానీ ఈ ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి ఇన్ లార్జ్ స్కేల్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ రేంజ్లో. బట్ దీస్ ఫోర్సెస్ ఆర్ షార్ట్ రేంజ్ మైక్రోస్కోపిక్ రేంజ్ చాలా స్మాల్ బిట్వీన్ ద ఆటమ్స్. వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ని న్యూక్లియస్ డికేయింగ్ ఆఫ్ ద మ్యాటర్ ఉపయోగిస్తారు. అండ్ దిస్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ద సన్ సెంటర్లో జరుగుతుంది. స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ విచ్ హోల్డ్స్ ద ఆటమ్, న్యూట్రాన్, ప్రోటాన్ హోల్డ్స్ ద న్యూక్లియస్లో న్యూట్రాన్స్ ప్రోటాన్ని హోల్డ్ చేసే ఫోర్సే స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్ అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, ద ఎనర్జీ, లైట్, ద రేడియేషన్, ఎక్స్రేస్, గామా రేస్, అండ్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్. ఆల్ ద కెమికల్ రియాక్షన్స్ happening because of electromagnetic force. And now coming to the gravitational force. Gravitational force వల్ల planets revolve in a orbit. Particular orbit. The path of the motion of an orbit is stationary because of the gravitational force. All the planets, the shape of the planet sphere because of the gravitational force. So this is about the fundamental forces. Now ఆ 4 points అయిపోయినాయి కదా. సో నౌ అండ్ ఐజాక్ న్యూటన్ ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ని డిరైవ్ చేశాడు. నెక్స్ట్ పుట్ ద హెడ్డింగ్ derivation and definition of gravitational force, or you can also say as universal law of gravitational force. మనం ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాం గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఇస్ అన్ ఫండమెంటల్ ఫోర్స్. ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ కాబట్టి యూనివర్స్లో ఎక్కడైనా సరే ఈ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ అనేది సేమ్ మేనర్లో యాక్ట్ అవుతుంది. ఏదైతే ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాని కానీ డెఫినేషన్ కానీ డిరైవ్ చేయబోతున్నామో దట్ సేమ్ ఫార్ములా అండ్ ద సేమ్ డెఫినేషన్ అప్లైడ్ త్రూ అవుట్ ద యూనివర్స్లో ఎక్కడైనా సరే సేమ్ ఫార్ములా సేమ్ డెరివేషన్ ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి దిస్ ఫండమెంటల్ ఫోర్స్ కెన్ బి applied everywhere in the universe. So that's why it is known as universal law of gravitational force. So what's definition చూద్దాం. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి, దాని తర్వాత దాన్ని డిరైవ్ చేద్దాం ఫార్ములా. ఓకే, వెరీ ఈజీ. 10 minutesలో ఈ డెరివేషన్ డెఫినేషన్ అయిపోతుంది. లిజన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. నౌ ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూడండి. సేమ్ డెఫినేషన్ మనం ఇందాక చెప్పుకునేలాగే ఉండిద్ది. డెఫినేషన్: every object with mass attracts
every other object with mass by a force known as gravitational force. అండ్ మీ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇంతవరకే ఉంటుంది డెఫినేషన్, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఇంతవరకే ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ కన్సిడర్ ద రెఫరెన్స్ బుక్స్, ద యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్ ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. కొంచెం యాక్చువల్ స్టేట్మెంట్లో ఫోర్స్ నోన్ యాజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అండ్ this force directly proportional to their masses and inversely proportional to the square of their distance. ఇక్కడి నుంచి ఇంపార్టెంట్, స్కిప్ చేస్తారు కొన్ని బుక్స్లో. స్క్వేర్ ఆఫ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దేర్ సెంటర్స్ సో ఇది నోట్ చేసుకోండి, జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి. ఈ డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, దాని డిరైవ్ కూడా, ఫార్ములాని కూడా డిరైవ్ చేద్దాం. ఓకేనా? డెఫినేషన్ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. ఓకే క్యాష్ నోట్ చేసుకున్నారా? ఓకే, చూడండి ఒకసారి చదవండి, డెఫినేషన్ చదవండి ఒకసారి. ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ with mass m, every object with mass attracts the every other object with mass by a force known as gravitational force. ఫస్ట్ ఇది అర్థం చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. ఆబ్జెక్ట్, every object with mass. Let's take one object. ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను. ఆబ్జెక్ట్ must contain with mass. I am taking mass m1. సో మాస్ అంటే తెలియని జాగ్రత్త చూడండి. వాట్ ఈజ్ మాస్ అంటే తెలియని వాళ్ళు ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా. అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ present inside the
object, amount of matter present inside the object, amount of matter present inside the matter, matter, non-matter, dark matter, and energy, light. ఇవన్నీ కవర్ చేద్దాం మనం తర్వాత. జస్ట్ లిజన్. మ్యాటర్ అంటే కూడా దీనికి ఇంకో డెఫినేషన్ ఉందమ్మా. మ్యాటర్ ఈజ్ విచ్ ఆక్యుపైస్ సమ్ స్పేస్ అండ్ వాల్యూమ్, which occupies the space and volume. This is a matter. It occupying some space in the air. It has some volume. In that volume, the matter presents. దాన్ని మనం మాస్ అంటాం. The amount of matter present inside an object is mass. సో ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఉంది. మీరు దేనైతే చూస్తున్నారో మీ చుట్టూ అన్ని మాసెస్, మీ చుట్టూ అన్ని మాస్. నౌ మీరు చూసుంటారు 74 కిలో, 4 కిలో, యు ఆర్ ద మాస్. మీ చుట్టూ అన్ని మాసెస్. ద మాస్ మెజర్డ్ ఇన్ కిలోగ్రామ్స్. ఓకే. నౌ ఇంకా దీనికి చాలా డెఫినేషన్స్ ఉన్నాయి. మ్యాటర్ని కిలోగ్రామ్లో మెజర్ చేస్తే మాస్ అని, మ్యాటర్ని లిక్విడ్లో కనెక్ట్ చేస్తే నెక్స్ట్ లిక్విడ్ అని, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. సో ఫర్ నౌ we'll come to the gravitation chapter. Every object with mass, I'm taking one object with mass m1, attracts every other object with mass. ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ని, ఈ మాస్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుందంట. ఈ మాస్ ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఆల్సో హ్యాస్ మాస్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ మాస్ m2. So every object is attracting another object by a force. So this mass attracting this mass by a force. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ ఎట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్. ఇవన్నీ మీకు వెక్టార్స్ న్యూటన్ క్లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో వచ్చుంటాయి. సో ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫోర్స్ ఇస్ డినోటెడ్ బై ఎఫ్. అండ్ ఇస్ ఇట్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ? ఇట్ ఈస్ ఎ వెక్టర్ క్వాంటిటీ. మనం ఇప్పుడు ఆ ఫోర్స్ని రిప్రజెంట్ చేద్దాం ఇక్కడ బై ఫోర్స్. సో దిస్ మాస్ అట్రాక్టింగ్ దిస్ మాస్ బై ఫోర్స్. సో ఫోర్స్ని ఇటువైపు డ్రా చేస్తున్నాను. డ్రాయింగ్ ఫోర్స్ దిస్ సైడ్ బై ఏ ఫోర్స్ known as gravitational force. So ఈ పార్టికల్ ఈ మాస్ ఆబ్జెక్ట్ని తన వైపుకి అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో ఈ మాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ రెండు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నాయో, when the interaction is happening, the physical property of this mass is changing, and that is the motion, maybe the direction, or maybe the acceleration, anything. ఈ మాస్ ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇది కమింగ్ టువర్డ్స్ దిస్ సైడ్. నౌ దిస్ మాస్ ఇస్ అట్రాక్షన్, ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. ఇట్ సైడ్, దిస్ సైడ్ రిప్రజెంట్ చేశాను ఫోర్స్ని. నౌ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఏదైతే ఫోర్స్ అట్రాక్ట్ చేస్తుందో దాన్ని గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. ఇది గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అంటారు. సో దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్. సో గ్రావిటేషన్ అంటే ఏం లేదమ్మా, ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ వల్ల చేంజ్ అయిన ప్రాపర్టీస్ని మనం మెజర్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. దాన్ని గ్రావిటేషన్ అంటాం. సో ఫర్ నౌ చూడండి ఇటువైపు. ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. చూడండి ఏమి ఇచ్చాడు. దిస్ ఫోర్స్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద మాసెస్. ఈ ఫోర్స్ ఉంది కదా, దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దేర్ మాసెస్. డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ సింబల్ ఇది. 2 masses m1 and m2. మీకు ముందే చెప్పాను. ఏమని చెప్పాను? ఇంటరాక్షన్ జరగాలంటే మోర్ దెన్ వన్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఇంటరాక్షన్ జరగాలంటే మోర్ దెన్ వన్ ఆబ్జెక్ట్ ఉండాలి. రిమెంబర్ దిస్. కాసేపట్లో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు మీరు ఇంకా డీప్గా నేర్చుకుంటారు. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. F is proportional to m1 and m2.
F is proportional to m1 and m2. And now ఇంకో స్టేట్మెంట్ ఉంది, అండ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ దేర్ డిస్టెన్స్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్క్వేర్ ఆఫ్ దేర్ డిస్టెన్స్. అండ్ ద సేమ్ ఫోర్స్ inversely proportional to the square of their distance from the center. Distance from their center. ఇక్కడ సెంటర్ ఉందా ఈ మాస్కి ఒక సెంటర్ ఉందా? సో distance between them, we have to take the distance from the center. I am taking r అనే డిస్టెన్స్ ఉంది ఈ రెండింటి మధ్యలో. సో డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ స్క్వేర్ ఫ్రమ్ దేర్ సెంటర్. అంతే అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే దీన్ని, ఈ ఫోర్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఫస్ట్ బిఫోర్ ద క్యాలిక్యులేటింగ్ దీస్ టూ ఫోర్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసే ముందు ఇది నోట్ చేసుకున్నారుగా, రబ్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి, నౌ m1 అనే మాస్ ఉంది ఇక్కడ, m1 అనే మాస్ ఉంది. సీ హియర్ కేర్ఫుల్లీ. m2 అనే మాస్ ఉంది. ఈ రెండు నాన్ కాంటాక్ట్, మధ్యలో కాంటాక్ట్ ఏం అవ్వట్లేదు. ఎందుకని? వై? బికాస్ gravitational force is a non-contact force. It do the acting at a distance. At a distance లోనే ఈ gravitational force అనేది యాక్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు m1 ఈ మాస్ ఏం చేస్తుంది? అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ ని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. దిస్ పార్టికల్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ దిస్ పార్టికల్ విత్ ఎ ఫోర్స్ F. ఇప్పుడు ఒకవేళ ఈ పార్టికల్ లేదు, అప్పుడు ఫోర్స్ కూడా ఉండదు. నౌ ఇఫ్ ఐ ఇంక్రీజ్డ్ ద మాస్ పెద్దగా పెంచాను నేను. ఐఎమ్ టేకింగ్ m1. నౌ మాస్ పెద్దగా పెంచాను. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? నౌ వాట్ హ్యాపెన్స్? ద ఫోర్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. మాస్ పెరగడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఫోర్స్ కూడా పెరుగుతుంది. ద ఫోర్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. ఫోర్స్ కూడా పెరుగుతుంది. సో దట్స్ వై దిస్ ప్రపోర్షనాలిటీ. ఇఫ్ ద మాస్ ఇంక్రీజెస్, ఫోర్స్ ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. మాస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఫోర్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ క్లియర్. ఇది మనకి క్లియర్ అయిపోయింది. నౌ ఇప్పుడు take the distance from the center. Now I am taking the distance from the center. ఈ పాయింట్ నుంచి ఈ పాయింట్కి ఇంత ఎఫ్ ఉంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఈ మాస్ పార్టికల్ని నేను రబ్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ రబ్బింగ్ ది స్మార్ట్ పార్టికల్. ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది ఫోర్స్? బిఫోర్ ప్లేసింగ్ హియర్ ఈ పాయింట్లో ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత? ఎఫ్. నౌ ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద డిస్టెన్స్. డిస్టెన్స్ ఇక్కడికి పెంచాను. డిస్టెన్స్ ఏం చేస్తున్నాను? పెంచుతున్నాను. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్? ఐఎమ్ ఇంక్రీజింగ్ ద డిస్టెన్స్. ఏం చేస్తున్నాను? ఇంక్రీజ్ చేస్తున్నాను. వెన్ ఐ ఇంక్రీజ్ ద డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడ ఫోర్స్ ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ డిక్రీజ్. డిక్రీజ్ అవుతుంది.
ఇదే పార్టికల్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఎంత ఉంది? దర్ ఇస్ సో మచ్ ఫోర్స్ చాలా ఉంది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు. బట్ దూరం పెరిగినప్పుడు ఫోర్స్ అనేది చాలా తగ్గిపోయింది. సో మచ్ టైనీ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అపాన్ ఇట్. ఓకేనా? సో డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ద డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజింగ్, ఫోర్స్ ఈజ్ డిక్రీజింగ్. సో జాగ్రత్తగానండి, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ హియర్. సో దీన్ని ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అని కూడా అంటారు. ఏమంటారు? ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా. ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అంటే ఏంటంటే, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా అని ఎందుకు వచ్చిందంటే, డ్యూ టు ద జామెట్రీ ఆఫ్ ద స్పియర్, డ్యూ టు ద సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ దట్ స్పియర్, మీకు గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్ అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. అక్కడ బాగా అర్థమవుతుంది మీకు. ఏం లేదమ్మా, గ్రావిటేషన్ ఎనర్జీ వల్ల ఇటువైపు ఎక్కువ ఫోర్స్ అప్లై అవుతుంది ఇటువైపు కంటే. ఇంటెన్సిటీ అటువైపు తక్కువ ఉంటుంది. సో అదంతా మనం గ్రావిటేషన్ ఫీల్డ్లో డిస్కస్ చేద్దాం. బట్ హియర్ లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇన్వర్స్ స్క్వేర్ లా నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ 2m అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా 2f. ఒకవేళ ఇక్కడ r 2r అయితే f డిక్రీజ్డ్ బై, ఇఫ్ r ఇంక్రీజ్డ్ బై 2, f డిక్రీజెస్ బై 4. f decreases by 4. If r increased to 3, then f equal, then how much distance? నీకు ఎంత డిక్రీజ్ అవుతుంది? f అనేది 9 times డిక్రీజ్ అవుతుంది. How much times? 9 times. If r is decreased by 2, then అప్పుడు ఫోర్స్ ఏమవుతుంది? r డిక్రీజ్ అయితే ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. సో ఫోర్స్ ఇంక్రీజెస్. r how much? 4 times. f ఏమవుతుంది? 4 times ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకేనా? దట్ ఓకే, దట్స్ ద కోరిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. ఐ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అండర్స్టాండ్. ఇది కూడా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. నౌ ఇప్పుడు ఈ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటే క్యాలిక్యులేట్ చేయలేం మనం. ప్రపోర్షనాలిటీ ఉంటే వి కాంట్ క్యాలిక్యులేట్. వాటి మధ్య మనం రిలేషన్షిప్ని నేర్చుకోగలం కానీ, వాటి మధ్య రిలేషన్షిప్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయగలం కానీ, వి కాంట్ క్యాలిక్యులేట్ ద magnitude or any value or any direction. మనం దేనన్నా ఒక వాల్యూని కంపేర్ చేయాలన్నా, డిరైవ్ చేయాలన్నా, లేకపోతే వాల్యూని మ్యాగ్నిట్యూడ్ కనుక్కోవాలన్నా, దేర్ మస్ట్ బి LHS అండ్ RHS. RHS రెండూ ఉండాలి. ఎందుకంటే వీటి రిలేషన్షిప్ వల్లనే మనం కనుక్కోగలం. ఈ రిలేషన్షిప్ అని మనం కనుక్కోం కాబట్టి కంపేర్ చేయడానికి దేర్ మస్ట్ బి LHS అండ్ RHS. సో మనకి ఇప్పుడు ఈక్వల్ టు సైన్ కావాలి. LHS RHS కావాలి కాబట్టి ఈక్వల్ టు సైన్ కావాలి. సో ఈక్వల్ టు సైన్ కావాలంటే వీ మస్ట్ రిమూవ్ దిస్ ప్రపోర్షనాలిటీ. ప్రపోర్షనాలిటీ రిమూవ్ చేయాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా ఏమి ఉండాలి? కాన్స్టెంట్ ఉండాలి. అది ఎందుకు, ఎలా, అట్లా అనేది మనం తర్వాత చూద్దాం. మ్యాథమెటికల్ ప్రిన్సిపల్. ప్రపోర్షనాలిటీ రిమూవ్ చేస్తే మనకు ఒక కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. అండ్ దట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ G, యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్ G అనమాట. సో G m1 m2 by r square. This is the formula. గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా ఇది. ఏంటిదమ్మా? గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ ఫార్ములా G m1 m2 by r square. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, చూడండి. నా ఇప్పుడు దీని నుంచి, ఈ ఫార్ములా నుంచి కూడా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. సో ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫార్ములా నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నా జాగ్రత్తగా గమనియండి. ఎఫ్ అనేది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ between
మాస్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. ఎఫ్ అనేది ఏంటిది? ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ మాస్డ్ ఆబ్జెక్ట్స్. నేను రాస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా గమనియండి. ఆర్ ఈజ్ యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్. యూనివర్సల్ గ్రావిటేషనల్ కాన్స్టెంట్. And m1 is mass of first object, m2 is mass of second object, okay, and r is distance between objects from their center. From their center. We must take r అనేది కన్ఫర్మ్గా సెంటర్కి మధ్యలో తీసుకోవాలి. సెంటర్కి మధ్యలో తీసుకోవాలి. ఇఫ్ టూ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, నువ్వు ఇక్కడ మధ్యలో r తీసుకుంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. డిస్టెన్స్ అనేది మస్ట్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్స్ మధ్యలోనే డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి. దెన్ ఇట్ ఈస్ రైట్. డిస్టెన్స్ని సెంటర్ నుంచి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? నౌ ఇవన్నీ నోట్ చేసుకోండి జాగ్రత్తగా. నోట్ చేసుకోండి. వీటి యూనిట్స్ చెప్తాను. వీటి యూనిట్స్ నుంచి కూడా మీకు క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అది కూడా నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, నోట్ చేసుకున్నారా? నెక్స్ట్ వీటికి యూనిట్స్ రాసిన తర్వాత మనం ఈ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఎట్లా అప్లై అవుతుందో చూద్దాం. అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఆబ్జెక్ట్స్ మధ్యలో ఎట్లా అప్లై అవుతుంది, ఏంటిది మ్యాటర్, ప్రాసెస్ ఏంది అని చూసుకొని మనం ఈ సెషన్ ముగించుకుందాం. అండ్ మిగతాది నెక్స్ట్ క్లాస్లో కంటిన్యూ చేద్దాం. ఆ ఫోర్స్ ఎట్లా అప్లై అవుతుంది, దీని యూనిట్స్ చూసుకొని ఈ క్లాస్ని మనం క్లోజ్ చేద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ యూనిట్స్ చూద్దాం. మిమ్మల్ని కన్ఫర్మ్గా అడుగుతారు. చాలా సింపుల్ వేలో మార్క్స్ పోగొట్టుకుంటారు ఇక్కడ. జస్ట్ చాలా సింపుల్ యూనిట్స్ దగ్గర చాలామంది పోగొట్టుకోవడం నేను చూశాను. లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. ఫార్ములా ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? F equal to G m1 m2 by r square. ఇదేనా ఫార్ములా? ఇదేనా? సో జాగ్రత్త చూడండి. ఎఫ్కి ఏంటిదమ్మా? న్యూటన్. ఫోర్స్కి యూనిట్ ఏంది? న్యూటన్. సో జీకి ఏందో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం ఇప్పుడు. నెక్స్ట్ మాస్, కిలో. మాస్కి ఏంటిది? కిలో. అండ్ ఆర్ డిస్టెన్స్ కాబట్టి మీటర్. SI యూనిట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ ఈజ్ న్యూటన్, SI యూనిట్ ఆఫ్ మాస్ ఈజ్ కిలోగ్రామ్, అండ్ SI యూనిట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ మీటర్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంటిది? జీ. we want to find out the G. సో ఇక్కడ మనం G కాన్స్టెంట్, ఆల్రెడీ G అంటే ఏందో చెప్పాం. ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ చూడండి, 6.67 ఇంటూ 10 to the power minus 11. 10 to the power minus 11. జాగ్రత్తగా గమనించండి. న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ కేజీ స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ద యూనిట్. చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు యూనిట్స్ దగ్గర.
జాగ్రత్త చూడండి. దీన్ని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్. న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్ ఇన్వర్స్. కేజీ స్క్వేర్ ఇన్వర్స్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఇన్వర్స్ అవుతుంది. సో మిమ్మల్ని ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ అట్లా కూడా అడగచ్చు. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా వచ్చిందో చూద్దాం. హౌ దిస్ కేమ్. ఈ యూనిట్స్ ఒకవేళ మీరు మర్చిపోతే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ గ్రావిటేషన్లోనే కాదు, ఎక్కడ ఏ చాప్టర్లో అయినా సరే యూనిట్స్ మీరు ఓన్గా రాసుకోవచ్చు. ఈ జీని ఒకవైపు ఇదండి, జీని ఒకవైపు తీసుకుని వద్దాం. సో ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద జీ. ఫార్ములాని రీఅరేంజ్ చేయండి. ఎఫ్ఆర్ స్క్వేర్ బై m1 బై m2. ఎఫ్ఆర్ స్క్వేర్ బై m1 బై m2. ఎఫ్ ఏంటిది? న్యూటన్. ఎం ఆర్ స్క్వేర్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ ఇంటూ కేజీ స్క్వేర్. అదేనా మీకు ఇక్కడ వచ్చింది న్యూటన్ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్. బట్ ఇక్కడ ఇంకో యూనిట్ కూడా ఉంది. కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఈ వేరే యూనిట్ ఇచ్చారు. నేను ఎగ్జామ్ రాసే టైంలో కన్ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు. బట్ చూడండి జాగ్రత్తగా, కొన్ని రెఫరెన్స్ బుక్స్లో కూడా, కొన్ని టెక్స్ట్ బుక్స్లో కూడా వేరేది ఇచ్చారమ్మా. ఏం చేయొద్దు, సింపుల్గా ఈ న్యూటన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. న్యూటన్ యూనిట్స్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. ఏంటిది న్యూటన్ అంటే? తెలుసు కదా మీకు, న్యూటన్ యూనిట్స్. దాన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి అంటే న్యూటన్ డెఫినేషన్ తెలిస్తే మీకు అర్థమైపోద్ది. 1 Newton means the specific amount of force required to move 1 kg of mass to 1 meter of distance by second square. ఆ 1 kg of mass ని ఒక సెకండ్ స్క్వేర్కి 1 మీటర్లో యాక్సిలరేట్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడిన ఫోర్సే 1 న్యూటన్ అనమాట. అది మీకు ఫోర్సెస్లో దాంట్లో వస్తుంది. అక్కడ మీరు డీటెయిల్ నేర్చుకోవచ్చు. సో ఈ న్యూటన్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తే న్యూటన్ ఈక్వల్ టు కేజీ మీటర్ బై సెకండ్ స్క్వేర్. ఇది న్యూటన్. 1 కిలోగ్రామ్ 1 మీటర్ని సెకండ్ స్క్వేర్లో కానీ ట్రావెల్ అయితే, యాక్సిలరేట్ అయితే బాడీ, దట్ ఈస్ న్యూటన్. సో దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేయండి. జీ ఈక్వల్ టు ఎన్. దీన్ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎన్ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. కేజీ మీటర్ ఇంటూ మీటర్ స్క్వేర్ బై కేజీ స్క్వేర్ సెకండ్ స్క్వేర్. ఈ కేజీ క్యాన్సిల్. మీటర్ క్యూబ్ బై కేజీ సెకండ్ స్క్వేర్. ఇదనమాట. దిస్ ఈజ్ ద థింగ్. మీకు ఇది కూడా ఇస్తారు. దీని ఇంకా వరకు కూడా రాయొచ్చు మీరు. మీటర్ క్యూబ్ కేజీ ఇన్వర్స్ అండ్ సెకండ్ ఇన్వర్స్. మీరు ఈ న్యూటన్ని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసేస్తే మీకు ఆన్సర్ వచ్చేసింది ఈజీగా. ఆన్సర్ వచ్చేసింది. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద యూనిట్స్ 1, 2, 3, 4. ఈ 4 యూనిట్స్లో మిమ్మల్ని ఎట్లా అని అడగచ్చు. గ్రావిటేషనల్ యూనిట్ అనేది. సో కీప్ ఇన్ దట్ మైండ్లో గుర్తుంచుకోండి. నౌ ఇప్పుడు మనం ఈ ఫోర్స్ అనేది ఎట్లా యాక్ట్ అవుతుందో చూద్దాం. హౌ దిస్ ఫోర్స్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్స్. ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా మనం. ఏం చెప్పుకున్నాం? ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ చేంజింగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద ఆబ్జెక్ట్. ప్రతి ప్రాపర్టీని చూడాలి మనం. ప్రతి ప్రాపర్టీ, స్పీడ్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, డైరెక్షన్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, యాక్సిలరేషన్ ఎట్లా చేంజ్ అవుతుంది, అట్లా ప్రతి ప్రాపర్టీ అనేది ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందని ఫోర్స్ ద్వారా చూస్తాం. మనం ఈ లెసన్లో ఒక్కో పాయింట్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తాం.
ప్రస్తుతానికి ఈ ఒక్క పాయింట్ని చెప్పి నేను ప్రస్తుతానికి క్లోజ్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మీద తర్వాత వీడియోలో విందాం. ఓకే, ఫర్ రైట్ నౌ ఫార్ములా రాస్తున్నాను ఇక్కడ, gm1 m2/r². సో ఆ అనాలజీని నేను మళ్ళీ తీసుకొని వస్తున్నాను, జాగ్రత్తగా రండి. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పుకొని క్లోజ్ చేసుకుందాం. చిన్న కాన్సెప్ట్ చెప్పి మనం క్లోజ్ చేద్దాం, జాగ్రత్తగా చూడండి. నౌ లిజన్. నేను ఒక మాస్ పార్టికల్ తీసుకున్నాను. ఐఎమ్ టేకెన్ ఎ మాస్ పార్టికల్. నేను ఇక్కడ ఎం అనే మాస్ పార్టికల్ తీసుకున్నాను. ఐ హావ్ టేకెన్ మాస్ పార్టికల్ ఎం. ఇప్పుడు ఇది ఒక్కటే సింగిల్గా ఉంది కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో ఇంటరాక్షన్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ ద ఎనీ ఆబ్జెక్ట్స్. అసలు ఇంటరాక్షన్ లేదు. నౌ నేను దీన్ని ఎత్తు వైపు తీసుకొని వచ్చాను. నౌ దట్ హ్యాస్ సమ్ మాస్. సో ఎత్తు కూడా మాస్ ఉంది కాబట్టి నౌ దెర్ ఈస్ అన్ ఇంటరాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ. And that is force. నేను ఇక్కడ మీకు చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే, న్యూటన్స్ థర్డ్ లా ప్రకారం ఫోర్స్ అనేది నాట్ ఐసోలేషన్. ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఐసోలేషన్. ఫోర్స్ అనేది ఐసోలేషన్ కాదు. ఫోర్స్ కమ్స్ ఇన్ pairs. ఫోర్స్ ఎప్పుడు ఒక పెయిర్ ఉంటుంది, ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. ఓకే, ఎవ్రీ రియాక్షన్ హ్యాస్ ఈక్వల్ అండ్ సేమ్ ఆపోజిట్ రియాక్షన్. దట్ ఈస్ ద న్యూటన్స్ థర్డ్ లా. సో ఫోర్స్ అనేది ఒకటే ఉండదు. మనం ఇప్పుడు దాకా చూసిన దాంట్లో ఏం మాట్లాడుకున్నాం? ద ఎర్త్ ఈస్ పుల్లింగ్ డౌన్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ విత్ ఎ ఫోర్స్ ఎఫ్. ఎప్పుడైతే ఎర్త్ ఒక ఫోర్స్ని ఉపయోగించి బ్లాక్ని కిందకి జారుతుందో దాన్నే మనం ఆ ఫోర్స్ని గ్రావిటీ అంటాం, డినోటెడ్ బై ఎఫ్జి. సో గ్రావిటీ అంటే నథింగ్ బట్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ డ్యూ టు ఎర్త్. ఎప్పుడైతే ఎర్త్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ని పుల్ చేస్తుందో దాన్ని మనం గ్రావిటీ అంటాం. ఇట్స్ గ్రావిటీ అంటే ద ఎర్త్ ఈస్ అట్రాక్టింగ్ విత్ ఎ ఫోర్స్. దాన్ని ఎర్త్ గ్రావిటీ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? ఎర్త్ గ్రావిటీ అంటారు. మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం, గ్రావిటీ అన్నా గ్రావిటాస్ అన్నా వెయిట్ ఆర్ హెవీ. చూడండి, ఎర్త్ అనేది ఈ మాస్ ఆబ్జెక్ట్ని కిందకి లాగుతుంది. సో ఈ లా ప్రకారం దిస్ నాట్ ఐసోలేషన్. ప్రస్తుతానికి ఇది ఐసోలేషన్లో ఉంది. బట్ ద ఫోర్స్ కమ్స్ ఇన్ పైర్స్. సేమ్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఇంకో ఫోర్స్ యాక్ట్ అవ్వాలి. సేమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది బట్ ఇన్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్. ఎర్త్ అనేది ఈ మాస్ పార్టికల్ని అట్రాక్ట్ చేస్తుందా? సేమ్ వే దిస్ మాస్ పార్టికల్ ఆల్సో సేమ్. ఇప్పుడు ఎర్త్ అనేది ఎంత ఫోర్స్తో దీని కిందకి లాగుతుందో ఈ మాస్ పార్టికల్ కూడా ఎర్త్ని అదే ఫోర్స్తో పైకి లాగాలి. సేమ్ ఫోర్స్ బిట్వీన్ దెమ్. సేమ్ ఫోర్సెస్. గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సేమ్ ఫోర్సెస్ attracting each other. ఇప్పుడు నేను ఈ మార్కర్ నేను వదిలేస్తే ఏమవుతుంది చెప్పండి? కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ ఒకసారి ఈ సినారియో చూడండి. ఇక్కడ నేను మార్కర్ని ప్లేస్ చేశాను. ఐ ప్లేస్డ్ ఏ మార్కర్ హియర్. నౌ ఎర్త్ కింద భూమి ఈ మార్కర్ని ఒక ఫోర్స్తో లాగుతుందా? ఇప్పుడు ఈ మార్కర్ ఇక్కడ పెట్టినప్పుడు ఎర్త్ ఈజ్ పుల్లింగ్ దిస్ మార్కర్ డౌన్వర్డ్. ఇప్పుడు ఎంత ఫోర్స్ ఉపయోగించి ఎర్త్ దీన్ని లాగుతుందో దిస్ మార్కర్ ఆల్సో అంత ఫోర్స్ ఎర్త్ని పైకి లాగుతుంది. అదేనా ఇక్కడ ఈ మార్కర్ కూడా సేమ్ అదే ఫోర్స్తో ఎర్త్ని పైకి లాగుతుంది. బట్ ఏ బాడీ మూవ్ అవుతుంది? ఎర్త్ పైకి వెళ్తుందా లేకపోతే మాస్ కిందకి వెళ్తుందా?
ఎర్త్ పైకి వెళ్తుందా లేదా మాస్ కిందకి వెళ్తుందా? దిస్ పాయింట్ న్యూటన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు, సేమ్ ఐన్స్టీన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. సో మనం ఇప్పుడు దీన్ని నేర్చుకుందాం. సింపుల్గా చెప్తాను మీకు. ఓకే, నౌ ఇదే మాస్ పార్టికల్ కిందకి వెళ్తుంది, బట్ ఎర్త్ ఈజ్ నాట్ కమింగ్ అప్. ఫోర్సెస్ సేమ్ అని చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫోర్సెస్ సేమ్ అయినప్పుడు క్యాన్సిల్ అవ్వాలా? ఫోర్సెస్ సేమ్ అయినప్పుడు క్యాన్సిల్ అవుతాయా? బట్ సేమ్ ఫోర్సెస్ అయినప్పుడు దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్ డౌన్వర్డ్. సేమ్ ఫోర్సెస్ ఆపోజిట్ డైరెక్షన్, బట్ వై ద ఫోర్సెస్ ఆర్ నాట్ క్యాన్సిలింగ్? న్యూటన్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్లో అది మీరు చూసుంటారు. బట్ ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా, ఈ మార్కర్ కూడా ఎత్తుని పైకి లాగుతుంది, బట్ ఓన్లీ ద మార్కర్ ఈజ్ గోయింగ్ డౌన్. ఇప్పుడు ఈ రెండు బాడీస్లో దేని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయింది? సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఎర్త్ మాస్, దిస్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఈస్ చేంజ్డ్. దీని ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అయింది. అండ్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ? దేర్ ఇస్ ఎ చేంజ్ state of object, there is change in direction, there is change in acceleration and speed. దేని వల్ల? ఎర్త్ మాస్ వల్ల. సో దేని మాస్ వల్ల అయితే, హెవీ మాస్ వల్ల మిగతాది ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతుందో దాన్ని గ్రావిటీ అంటారు. దాన్ని ఏమంటారు? గ్రావిటీ. సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యే భాషలో నేను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను చూడండి. నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇప్పుడు చెప్పండి నాకు, ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లో ఏది మూవ్ అవుతుంది? ఎర్త్ మూవ్ అవుతుందా, మాస్ పార్టికల్ మూవ్ అవుతుందా? ఆఫ్ కోర్స్ ద మాస్ పార్టికల్ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్ డౌన్వర్డ్. with acceleration A. Then why the earth is not accelerating? The earth is not accelerating. సింపుల్ ఫార్ములా. నేను చెప్తాను, ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా వినండి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. అసలు ఒక ఆబ్జెక్ట్ మూవ్ అవ్వాలి అంటే దేర్ మస్ట్ బి ఏ ఫోర్స్ అప్లయింగ్ ఆన్ ఇట్. ఒక బాడీ యాక్సిలరేట్ అవ్వాలి అంటే ఫోర్స్ మస్ట్ అప్లై ఆన్ ద మాస్. ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ మాస్ మీద అప్లై అవుతుందో, ఇప్పుడు ఈ ఫోర్స్ మాస్ మీద అప్లై అవుతుందా, దెన్ ద బాడీ ఈజ్ యాక్సిలరేటింగ్. ఓకేనా? సో మరి ఇది ఎందుకు యాక్సిలరేట్ అవ్వట్లేదు? సేమ్ హియర్, ద ఫోర్స్ ఈజ్ ఆల్సో యాక్టింగ్ ఆన్ ద మాస్, బట్ దెర్ ఈజ్ నో యాక్సిలరేషన్ బిట్వీన్ దమ్. ఇది యాక్సిలరేట్ అవ్వట్లేదు ఎందుకంటే చూడండి, మాస్ ఉందా ఇక్కడ? మాస్ ఉందా? ఇఫ్ దిస్ మాస్ ఈజ్ less, then there is more acceleration. Acceleration is inversely proportional to mass. ఇప్పుడు హెవీ మాస్ ఉంది అనుకోండి, మాస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది, then there is no acceleration. సో లో యాక్సిలరేషన్. ఇప్పుడు మాస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి బాడీ యాక్సిలరేట్ అవుతుంది. సో మాస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దెర్ ఈజ్ నో యాక్సిలరేషన్. సేమ్ హియర్, ఇక్కడ మాస్ ఎక్కువ ఉంది కదా, మోర్ మాస్, నో యాక్సిలరేషన్. మాస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి, హై మాస్ కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ తక్కువ ఉంటుంది. మాస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ తక్కువ ఉంది. సో ఇక్కడ మాస్ అనేది వెరీ లెస్ మాస్ కాబట్టి, బికాజ్ ఇట్ ఈస్ లెస్ మాస్, దెర్ ఈజ్ మోర్ యాక్సిలరేషన్. సో మాస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఆ బాడీయే మూవ్ అవుతుంది. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. నౌ ఎలిఫెంట్, నేను ఇద్దరం రోప్ని ఒకళ్ళు పట్టుకున్నాం. రోప్ని ఒక చివరి ఎలిఫెంట్ పట్టుకొని ఉంది, ఇంకో చివరి నేను పట్టుకొని ఉన్నాను. వీఆర్ బోత్ పుల్లింగ్ ఈచ్ అదర్. ఇద్దరం లాగుతున్నామా? సో సేమ్ ఫోర్సెస్ అప్లైయింగ్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. అప్లై అవుతున్నాయి. వాళ్ళు కదలట్లేదు, మేము కదలట్లేదు. సో వెన్ ద ఎలిఫెంట్ సడన్లీ పుల్స్ విత్ హెవీ ఫోర్స్,
ఎప్పుడైతే సడన్గా పుల్ అవుతుందో అయినా కానీ సేమ్ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతాయి. సేమ్ ఫోర్సెస్ నా దగ్గర నా హ్యాండ్ మీద ఎంత ఫోర్స్ అయితే యాక్ట్ అయిందో ఎలిఫెంట్ హ్యాండ్స్ మీద కూడా సేమ్ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది. బట్ ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్తారు లాగినప్పుడు? ఎలిఫెంట్ నా దగ్గరికి వస్తుందా, లేకపోతే నేను ఎలిఫెంట్ దగ్గరికి వెళ్తానా? సో ఐ టెండ్ టు యాక్సిలరేట్ టువర్డ్ ద ఎలిఫెంట్ బికాస్ ఐ హ్యావ్ లెస్ మాస్. నా దగ్గర మాస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి ఫోర్స్ ఈక్వల్ అయినా కానీ మాస్ తక్కువ ఉంది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఫోర్స్ ఈక్వల్ ఉన్నా మాస్ తక్కువ కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ ఎక్కువ. మాస్ ఎలిఫెంట్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి దాని యాక్సిలరేషన్ తక్కువ ఉంది. ఓకే, నేను చెప్పేది అర్థమైందా మీకు? ఒక బాడీ మూవ్ అవ్వాలంటే దేర్ మస్ట్ బి ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద మాస్. ఎప్పుడైతే ఫోర్స్ మాస్ మీద యాక్ట్ అవుతుందో దెన్ ద బాడీ యాక్సిలరేట్. దిస్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ. వన్ ఆఫ్ ద చేంజ్ ఇన్ ద ప్రాపర్టీ. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ని మనం చేస్తాము నెక్స్ట్ లెక్చరర్స్లో, టాపిక్స్లో. సో ఇప్పుడు అర్థమైందా మీకు? డ్యూ టు దిస్ ఫోర్స్ కొన్ని ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతాయని చెప్పానా? సో బై దిస్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, ఎప్పుడైతే గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది మాస్ మీద పడుతుందో, ఈ ఫార్ములా అందరికి తెలిసిన ఫార్ములాలే. వెన్ దిస్ ఫోర్స్ ఈస్ అప్లైయింగ్ ఆన్ ద మాస్ దెన్ ద యాక్సిలరేషన్ బిగిన్స్. యాక్సిలరేషన్ బిగిన్ అవుతుంది. ఎందుకని ఇప్పుడు ఏం ఫోర్సెస్ లేవనుకోండి, దెర్ ఈస్ నో ఫోర్సెస్ హియర్. ఇక్కడ అసలు ఎత్తు లేదు. ఇప్పుడు ఇక్కడ అసలు ఎత్తు లేదమ్మా ఇక్కడ. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఎత్తు లేనప్పుడు చెప్పండి. ఇక్కడ మాస్ తీసుకున్నా నేను, ఇప్పుడు ఇంకో మాస్ లేదు. సో ఇప్పుడు ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? చేంజ్ అవ్వదు, రిమైన్స్ సేమ్. ఎందుకని? దెర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. అదే కదా మనకు చెప్తుంది, దెర్ ఈస్ నో ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్. ద నెట్ ఫోర్స్, ద సమ్ ఆఫ్ ద ఫోర్సెస్ ఈజ్ జీరో. సో దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ ఇన్ ఫిజికల్ ప్రాపర్టీలో చేంజ్ లేదు. సో F0 అవుతుంది కాబట్టి F ఈక్వల్ టు 0, A ఈక్వల్ టు 0, మాస్ కెనాట్ బి 0. సో మాస్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. యాక్సిలరేషన్ 0, దెన్ నో యాక్సిలరేషన్. ఫోర్స్ అప్లై అవ్వట్లేదు కాబట్టి ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవ్వట్లేదు, మాస్ కాన్స్టెంటే. ఒకవేళ ఫోర్స్ అప్లై అయితే అండ్ ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఉంది. రిమెంబర్, ఇక్కడ న్యూటన్స్ లాస్ ఆఫ్ మోషన్ ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇప్పుడు సమ్ ఆఫ్ 0 అనుకోండి, 0 ఉంటే స్టేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రిమైన్స్ సేమ్. స్టేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా మారదు. వన్ ఆఫ్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఐ షుడ్ మెన్షన్ హియర్, ఎందుకంటే మనం న్యూటన్ మెకానిక్స్ చదువుతున్నాం కాబట్టి. సో స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ అనేది రిమైన్స్ సేమ్. దేర్ ఆర్ 2 స్టేట్ ఆఫ్ మ్యాటర్స్. రిమైన్స్ సేమ్గా ఉండి ఓన్లీ 2 ఉన్నాయి, ఎన్నో లేవు. ఎందుకంటే మెకానిక్స్ కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్, ప్రతిదీ నేర్చుకోవాలి మీరు. సో దేర్ ఆర్ 2 ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. స్టేట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రిమైన్స్ సేమ్గా ఉండి 2 ఉన్నాయమ్మా, 2 ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ది స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియం, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ డైనమిక్ ఈక్విలిబ్రియం. సో స్టాటిక్ ఈక్విలిబ్రియంలో యాక్సిలరేషన్ 0 ఉండిద్ది, రెస్ట్లో ఉండిద్ది. బట్ డైనమిక్లో మాత్రం వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్. నో నెట్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఇట్, కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది. నో బట్ ఇక్కడ
మాస్ అనే పార్టికల్ మీద ఇంకో మాస్ పార్టికల్. సో డ్యూ టు దిస్ పార్టికల్ F1 on 2, F1 on 2. మీకు ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. నేను ఇంకో ఎనాలజీ ఉపయోగిస్తాను చూడండి. దిస్ ఈజ్ మాస్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ మాస్ బి. దిస్ ఈజ్ మాస్ ఏ అండ్ దిస్ ఈజ్ మాస్ బి. ద ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్, this is the FA acting on B. FA acting on B. Now, same force. ఇది ఎంత ఫోర్స్ ఉపయోగించి దానిలో అవుతుందో, ఇది ఎంత ఫోర్స్ ఉపయోగించి దానిలో అవుతుందో, సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ కూడా అదే ఫోర్స్ ఉపయోగించి దానిలో అవుతుంది. అదే ఫోర్స్ ఉపయోగించి దాన్ని లాగుతుంది. FBA. ఫోర్స్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ. ఫోర్స్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ ఏ. ఎప్పుడైతే ఈ ఫోర్స్ మాస్ మీద అప్లై అవుతుందో అప్పుడు యాక్సలరేషన్ క్రియేట్ అయింది. నౌ ఇప్పుడు ద నెట్ ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. నెట్ ఫోర్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో. దెన్ ద బాడీ టెన్స్ టు మూవ్. ఓకేనా? సో దీన్ని బట్టి మీరు ఏం నేర్చుకున్నారు? ఎందుకని మనమే ఎత్తులోకి వెళ్తాం, మనమే ఎత్తు దగ్గరికి వెళ్తాం, ఎత్తు మన దగ్గరికి ఎందుకు రాదో నేర్చుకున్నారు. అవునా? ఫస్ట్ పాయింట్ క్లియర్ అయిపోయిందా? అండ్ లిసన్ ద నెక్స్ట్ పాయింట్. ఇక్కడ మీరు ఇంకో పాయింట్ క్లియర్గా చూడండి. ఈ రెండు ఒకదానికొకటి యాక్సిలేట్ అవుతున్నాయి. ఈ రెండు అట్రాక్ట్ అవుతున్నాయి కాబట్టి ఈ బాడీ మూవింగ్ టువర్డ్ దట్ సైడ్, దట్ బాడీ మూవింగ్ టువర్డ్ దిస్ సైడ్. ఈ రెండు ఒకదాని ఒక దగ్గరికి వెళ్తున్నాయి. ఎందుకు? దెర్ ఈస్ ఎ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దీస్ టూ masses. If I place these two markers, ఈ రెండు ఉన్నాయి. These two has masses. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒకదానికొకటి అట్రాక్ట్ అవ్వాలి. ఆర్ దే మూవింగ్ టుగెదర్? నో, మూవ్ అవ్వట్లేదు. ఎందుకు? మీ చుట్టూ చాలా మాసెస్ ఉన్నాయి. మీ చుట్టూ there are so many mass objects present between you. చాలా మాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి మీ చుట్టూ చాలా మాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. మరి మూవ్ అవుతున్నాయా? మన చుట్టూ చాలా మాస్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మూవ్ అవుతున్నాయా? సపోజ్ ఈ బోర్డు ఉంది, ఐ ఆమ్ మాస్, దిస్ బోర్డ్ ఇస్ ఆల్సో మాస్. ఆర్ వి మూవింగ్ టుగెదర్? మేమిద్దరు మూవ్ అవుతున్నామా? లేదు. వై? దేర్ ఈస్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ అస్. మా ఇద్దరి మధ్యలో ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ ఉంది, బట్ ద గ్రావిటీ ఈస్ పుల్లింగ్ మీ డౌన్ and I nailed the boat to the ground. So మీకు అర్థమయ్యే సినారియో చెప్తాను చూడండి. ఆన్ స్పేస్. ఫస్ట్ ఆన్ ఎర్త్ చూద్దాం. ఆన్ ఎర్త్ యాక్చువల్గా ఇది ఎర్త్. ఏంటిది? ఎర్త్ చూసుకుంటే 2 balls తీసుకున్నాను నేను. ఇంకా క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి. So according to this, they both have to move closer. నేను ఇప్పుడు ఒక సినారియో తీసుకుంటున్నాను. లెట్స్ టేక్ ఎర్త్. ఆన్ ఎర్త్. నువ్వు ఇక్కడ ఒక బాల్ మాస్ M ఉంది, ఇక్కడ ఇంకో బాల్ మాస్ M ఉంది. Now let's take this is M1 and this is M2. This is M1 and this is M2. Same. ఇది X అనుకుందాం, ఇది Y అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ X, దిస్ ఇస్ Y. దిస్ ఈజ్ మాస్ X అండ్ దిస్ ఈజ్ మాస్ Y. మాస్ X అండ్ మాస్ Y. సో ఈ మాస్ X అనేది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ మాస్ X అనేది ఈ మాస్ ఇటువైపు లాగుతుంది. Fx యాక్టింగ్ ఆన్ Y. Fx యాక్టింగ్ ఆన్ Y. ఇది ఇటువైపు లాగుతుంది, ఇది ఇటువైపు లాగుతుంది. సో సేమ్ ఫోర్స్ దిస్ ఆల్సో అట్రాక్టింగ్ దిస్ సైడ్. ఇది కూడా ఇటువైపుకి లాగుతుంది. ఫోర్స్ Y ఆన్ X. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి. నౌ దీస్ టూ హ్యావ్స్ టు కమ్ టుగెదర్. ఈ రెండు
ఫోర్స్ అనేది మాస్ మీద అప్లై అవుతుంది కాబట్టి యాక్సిలరేషన్ క్రియేట్ అవ్వాలి. సో దిస్ బాడీ హ్యాస్ టు మూవ్ దిస్ సైడ్, ఇది ఇటువైపు మూవ్ అవ్వాలి అండ్ ఇది ఇటువైపు మూవ్ అవ్వాలి. బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ హ్యాపెనింగ్. వై? ఎందుకు జరగట్లేదు? వై? బికాజ్ వినండి కేర్ఫుల్గా, there is a frictional force on this side and there is also a frictional force acting on this side. Frictional force ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. దీస్ టూ విల్ క్యాన్సిల్ ఆన్ ఈచ్ అదర్. ఈ రెండు కూడా క్యాన్సిల్ అవుతాయి. సో హియర్ ద ఎఫ్ నెట్ ఈజ్ 0. సో బాడీ సేమ్ స్టేట్లోనే ఉంటుంది. బాడీ రిమైన్స్ సేమ్ స్టేట్. ఇది ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అప్లై అవుతుంది, బట్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉంది కాబట్టి అది అక్కడ జరుగుతుంది. బట్ ఆన్ ఎర్త్ ఇఫ్ అదే స్పేస్లో జరిగితే దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అలా ఉండదు. దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆన్ ద ఎర్త్. సో ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉండదు కాబట్టి this is MA, this is MB, this is FAB and this is FBA. FB acting on A. So these two accelerate each other based on the how much force they are acting together. ఎంత ఫోర్స్ తో రెండు యాక్ట్ అవుతున్నాయో they both tends to accelerate each other. ఓకే, అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నేను. నౌ సో దట్స్ వై మీ చుట్టూ ఉన్నాయన్నీ అందుకే ఒకదానికి ఒకటి మూవ్ అవ్వట్లేదు. అదే ఇప్పుడు స్పేస్లో ఉంటే మాత్రం ఏమవుతాయి? రిమైనింగ్ ఫోర్సెస్ ఏం అవ్వట్లేదు. సో బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏం ఫోర్సెస్ ఉండవు. ఇక్కడ ఎత్తులో బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మిగతా ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి బాడీ మీద. బట్ స్పేస్లో ఇలా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఏ ఫోర్సెస్ లేవు కాబట్టి సో ద అట్రాక్షన్ వల్ల బాడీ అనేది యాక్సిలేట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రాపర్టీ. మనం దీని క్యాలిక్యులేషన్స్ చేద్దాం తర్వాత. ఓకేనా?